Un saluto a tutti carissimi amici e amiche, benvenuti all'episodio finale di Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Sono sinceramente dispiaciuto di aver mancato l'appuntamento con l'episodio di domenica sera, ma come vi ho fatto vedere anche nel post che ho creato sia su Instagram che su Facebook, che addirittura qui su YouTube, ne ho approfittato del bel tempo per prendere la moto e andare a fare un giro con alcuni amici, quindi non sono riuscito a registrare l'episodio e a proporvi la puntata di domenica, ma in realtà mi rifarò con il video di oggi. Il video di oggi, ragazzi, l'ho registrato prima di questa presentazione perché volevo vedere quanto durava tutta la parte finale. Effettivamente è un video un po' più lungo del solito, ma ci tenevo a non spezzare questa parte per farvela gustare tutta ad un fiato. Sì, perché senza anticiparvi nulla e senza farvi alcuno spoiler, vi posso dire che questa parte è veramente difficile da comprendere. Ci saranno tantissimi colpi di scena, uno dietro l'altro, situazioni che si ribaltano di continuo ed inoltre non è per niente facile seguire la logica dei ragionamenti, visti i ripetuti colpi di scena, appunto come dicevo, che arrivano uno dietro l'altro. Se avessi deciso di spezzare questa parte in 2 episodi probabilmente vi avrei rovinato il gusto di seguire proprio gli svolgimenti che arrivano veramente a cascata, quindi ovviamente lascerò a voi la scelta se guardarlo tutto insieme, tutto d'un fiato, o se magari spezzarlo come meglio preferite e guardarlo in 2, 3, 4 volte, insomma in quanto volete. Dal canto mio vi ho caricato l'episodio completo, decidete voi come fruirne. E fatta questa doverosa precisazione vi invito a prendere popcorn, patatine, ma perché no, anche un bel hamburger o una pizza per godervi quello che sta per accadere, perché quest'ultimo episodio è veramente esplosivo. Vediamo come ci si cava in questa parte, perché purtroppo, come vi dicevo, non posso assolutamente mirare con il mitra, ma devo sparare direttamente la raffica. Questo perché? Perché come già vi avevo accennato in un precedente video, il joystick della PlayStation 2 aveva la possibilità, diciamo, di premere il tasto quadrato leggermente, quindi mi portava l'arma in mira. Qui questa possibilità non ce l'ho, quindi non posso mirare, la raffica mi parte direttamente senza che ho la possibilità appunto di mirare a soldati. Questo mi complica tantissimo la vita, perché in questa maniera purtroppo perdo tempo e munizioni soprattutto preziose. Come possiamo vedere poi i nemici, ragazzi, non vanno molto per il sottile. Per giunta io, da intelligente quale sono, non ho neanche messo il corpetto che vado ad equipaggiare. Questo qui effettivamente mi aiuta tanto. Forza, forza, vediamo di liberare questa zona. Poi devo stare attento anche alla vita di Solid Snake, perché effettivamente lui può morire, ma mi dovrebbe aver droppato anche le munizioni, ma me l'ha droppate troppo indietro e non posso tornarci. Potrei provare ad usare anche la spada in realtà. Allora, usiamo la spada, che è veramente fighissima come arma. Tra l'altro posso deviare qualche proiettile. Oh, ha rotto il cazzo, per forza. No, non mi ammazzate, Snake. Oh, perfetto. Ora, non so neanche se lo posso curare Solid Snake, o se si cura da sé. Schianta. Non se la sta passando benissimo Solid, No, devo assolutamente rimettere il mitra. Non me la ricordavo assolutamente così tosta sta parte. Tra l'altro sto giocando anche a livello normale, quindi voglio dire, non è neanche che troppo complicato. Quello che mi preoccupa più che altro è la salute di Snake, che se la sta vedendo veramente brutta. Ok. Messo giù anche questo, morto? Sì, perfetto. Raiden, about this colonel of yours. I found out where he is. Where? Inside Arsenal. What? I've checked out all the possibilities, but I keep coming back to Arsenal. It isn't a relay point, it's the origin of the signal. E questo è importante. And the encryption protocol it uses is exactly the same as that of Arsenal's AI, the so-called GW. What the hell does this mean? I think it means you've been talking to an AI. E questo è un bel colpo di scena. The kernel probably isn't GW per se. GW was most likely stimulating cortical activity in the dormant part of your brain through signal manipulation of your own nanomachines. The kernel is, in part, your own creation, cobbled together from expectations and experience. That's crazy! But it's probably the truth. The virus may be starting to affect GW, which would explain the kernel's behavior. It was all an illusion? Everything I've done so far? Incredibile. Snake, what's happening around here? I don't know. What I do know is that you're standing right here in front of me. Not an illusion.
flesh and blood. Huh? It's your call. You can drop this if you want. No, I can't do that. Let's go. Incredibile, ragazzi. In pratica il colonnello è un IA. Pazzesco, pazzesco. Raiden, they've got Rose. What? Rose is being held in the holds. It's a trap. Rose! Raiden, get a grip. But Snake... It's a trap. Since the Colonel doesn't exist, there's no way he can take Rose hostage. Yeah, you're right. I am right. Okay. Does Rose exist? Don't be weird. She's your... What if I've never really met her? What? If the Colonel is something that I partly dreamt up, then everything I remember about her could be... Don't jump to conclusions. You and Otacon are the ones that say the Colonel never existed. Raiden. Is this what Olga was talking about? Ok, ci aspetta questa seconda zona dove ci saranno tanti altri bei combattimenti ad attenderci. Guarda questo come arriva, meraviglioso. Allora, vediamo se riesco ad equipaggiare l'RGB. Ma vaffanculo, brutta merda. No, schianta. Quello era bello e morto. Ovviamente i miei colpi arrivano solo quando sono belli e morti i soldati. Cerchiamo di non colpire Snake, non sarebbe male. Niente, via, questo coso non lo si può usare. Fa troppo schifo. Diamoci una bella curata. Sta praticamente facendo tutto Solid Snake. Del resto è un soldato leggendario, quindi è normale che faccia tutto lui. Non mi dà neanche il tempo di vederli. Ma forse perché ha la spada, brutta merda, schianta. Questo è bellissimo. Sarebbe il game over, però come possiamo vedere viene Fission Miled. C'è qualcosa che non torna. No, io qui ero andato nel panico totale. Ora, non ve l'ho mai fatto vedere quando uno muore, ma viene questa identica schermata solo con scritto Mission Fail. Ok, perfetto. È chiaro che GW sia completamente in affanno e stia mostrando il fianco sotto tutti i punti di vista. No, ero più cazzo, volevo morire. Ecco, ripartire un'altra volta, via. Hideo Kojima che ha pensato sta cosa, ragazzi, è veramente un fottucero. Mi scusi, signor Snake, non volevo colpirla. È veramente un criminale, Snake. Non mi dà tempo neanche di avvicinarmi ai nemici. No, vabbè, sto pezzo di merda. Cazzo, sto per morire. Ma Snake non me ne droppa un po' di razioni? Spero di sì, perché comunque ne avrò bisogno. Ok, abbiamo ripulito l'aria. Snake ha ripulito l'aria. Io mi sono limitato ad andare in giro e essere preso a colpi d'arma da fuoco così, tipo bersaglio. Ci eravamo scordati di lei, ragazzi. Fortune. It's been a long wait, Solid Snake. The root of all my sorrows. What? 2 years ago, you killed my father. That was the beginning of hell for us. Everyone I love has been taken from me one by one, and no matter how hard I try, I can't follow them. An endless nightmare. The only thing we live for is to see it end. Our wait is almost over. You can't be serious about firing the nuke. Since no one can kill me, I may as well kill everyone I can. La logica che non fa... Start you, Solid Snake. Damn! Looks like I'm today's pick. You go on ahead. You want eternal rest? I've got it right here. What are you gonna do? Bullets can't get near her. I'll think of something. There's no such thing as a witch. You think you can kill me? I don't know what your group's been through, but let's get one thing clear. I didn't kill your father. Do you think anyone believes your lies? Raiden, get out of here!
Mamma mia, quanto è figa sta parte. Ma la smetti di tirar fuori sta Socom? C'hai mitra, RGB e quant'altro e tiri fuori sta pistolina di merda. Jack, I've been watching how you fight. It looks like you've remembered the way you used to kill in the old days. Or is it one of the S3 plan's proud achievements? What are you talking about? Ecco il piano S3. It came as a complete surprise when Ocelot discovered the S3 data from GW. Not a bad idea, though. Using fire to fight fire, creating the perfect assassin to retire Solid Snake's brother. S3 stands for Solid Snake Simulation. Eccoci. It's a development program to artificially reproduce Solid Snake, the perfect warrior. The result is a Foxhound Commando. When Foxhound no longer exists, a simulated Solid Snake shaped by VR regimen. Sound like someone you know, Jack? I'm sorry to see you reduced to one of the Patriots' puppets. But I've made use of you, and their plan too. Solid Snake's sudden appearance, your arrival, it was obvious the Patriots were among my ranks. I had to smoke out the agent before the mission entered the final phase. You came in handy, as bait. Jack, those days during the Civil War were as real as they come. Every day was absolute, split between life and death. You ran from it, and now you've been led back to war by something less than real. Pazzesco. Un risvolto pazzesco. No more games, Jack. At least you know. There's no reason to keep you alive now. E ora sono cazzi, perché sì. Dobbiamo affrontare tutta una serie di Metal Gear Ray. At least. But now, you should die as the little Jackie boy I once knew. Se già aver affrontato un Metal Gear Rex nel primo Metal Gear Solid mi sembrava un'impresa titanica, qui ne dobbiamo affrontare una frotta, infinita praticamente di questi cosi. E ora ragazzi, so cazzi. Bene, perfetto, cominciamo a prepararci, tiriamo fuori gli Stinger. Questi cosi fanno tutta una serie di attacchi veramente noiosi da evitare. Fanno sia gli attacchi missilistici come c'aveva il vecchio Metal Gear, che però questi si possano evitare in maniera anche un pochino più semplice volendo. Credo che con le chaff effettivamente potrei riuscire a disturbare il loro sistema di puntamento, ma avete rotto il cazzo. No, via. Cerchiamo di fare più danni possibili, che poi sparano così di volo di continuo. Oh, ora mi chiappano. Questa me la so vista bruttissima. Avrei bisogno di trovare anche delle reazioni in realtà. No, mi sono avvicinato troppo con sto mitra. Ok, vediamo di piazzare un paio di colpi fatti bene. Dai, dai, spostati, spostati, se no mi centro quel missile. Sono veramente insistenti e fastidiosi sti cosi. Se mi avvicino quel tanto che basta dovrei riuscire a farmi sparare con la raffica di mitra per impedire infatti che continuino a spararmi sti missili senza che abbia la possibilità di prendere la mira. Ok, effettivamente questo scontro con i Metal Gear Ray è semplicemente lungo, ma non è che sia troppo impegnativo se si vuole. Basta giustamente stare attenti a quanti missili sparano, a prendere il tempo per evitare di finire sotto la selva di questi missili qua. Ok, buono, perfetto. Cazzo però quanto sono resistenti. Ok, adesso giustamente hanno deciso di rivedere un po' i loro piani di guerra. E quindi c'è un Metal Gear che si è incazzato. Come l'ho evitata questa?
ed è salito sulla piattaforma per affrontarmi, diciamo, in un comodo faccia a faccia. Proprio molto legit come faccia a faccia, devo dire. Questi missili sono un dito un culo da evitare. Non volevo sparargli alla gamba, volevo sparargli in testa, ma vabbè. Ogni tanto anche la mira fa quello che gli pare. Oh, no, tu siete? Via, no. La cosa buona è che spawnano i missili Stinger qui via via, il che mi aiuta a non rimanere senza munizioni. Come l'ho preso? Non mi ricordavo che quando facevano i bercio dalla bocca subissero più danni. No. Lei, dottore, mi dispiace, ma ho visto che ha fatto sta cosa che non è assolutamente gradita. No. Beccati questo, brutta merda. Ne è arrivato un altro nel frattempo, il numero 4. Avanti, signore e signori, venghino. Serviamo Metal Gear Ray sul menu oggi. Qualcuno deve aver sparato anche dei missili. Toh, cazzo hai da guardare? Aiuto! Sto dicendo che cazzo hai da guardare con quella faccia di culo che ti ritrovi. Come al solito si sarà offeso ora. No, non mi potete sparare missili così come se non ci fosse un domani, Cristo. Cioè anch'io ho una mia dignità umana. Questi mi chiappano, no, andava bene. E schianta, brutto tacchino troppo cresciuto. Vediamo di prendere un po' di munizioni perché effettivamente mi sa che sono un po' corto. Non l'avete capito, ragazzi, non ce la fate. Non dovete insistere di brutto. Oh cazzo! Oh cazzo! Cazzo come me la so vista brutta qui. No, schianta. Ok, ce lo dovremmo essere tolto dai cazzo anche questo. A meno che non gli manchi pochissimo. Vabbè, sta merda come ha evitato il missile. Cioè, non potevi berciare un secondo più tardi, no, eh? Vabbè, forza! Tocca a te adesso, amico Joe. No, signore, si era detto che questi missili non dovevano colpirmi. Non ho la più pallida idea di quanti ne deve ancora arrivare. Qui me la sono vista bruttissima. No, chiappa questo. Vediamo se riesco a indebolire anche quest'altri stronzoni. Oh ioia, se spara mi chiappa ora. Oddio. Liscio clamoroso. Il quarto è quasi andato. Tra l'altro l'ho preso pieno nel suo momento critico. Sono molto più semplici da affrontare, grazie a Dio, rispetto al vecchio Rex. E sarebbe stato un bel problema se fosse stato altrimenti. Oh, ma te tu ne eri morto. Oh, quanta vita ti è rimasto? Un briciolo. Brutta merdaccia. No. Anche il quinto è quasi andato, dai. Andiamo, fatti mirare, brutto stronzo. Quello è partito con la raffica di missili, così come se non ci fosse un domani. Ma chi ti ha chiesto nulla? Ma come ti permetti di sparare? Aiuto! Madò, come me la so vista brutta! Qui arriva di tutto, missili, proiettili. Creano Metal Gear come se non ci fosse un domani. Ok, è entrato in campo anche il B-02F, che non è una bestemmia, ma è proprio un robot. Ok, questo ha deciso così arbitrariamente di sparare il suo missile del cazzo. Cacare, vai. Non finisca più. E basta, dai, tanto non ce la potete contro Raiden. Se il WWF vede questo video, di sicuro mi denuncia per maltrattamento su Metal Gear. No, forza, spara sti missili dalle ginocchia, via. No, via. No, eravamo rimasti d'accordo che il mitra non l'avrebbe più tirato fuori, ingegnere. E quello, vabbè, spara missili. Ok. Vabbè, chi di missile colpisce. Oh. Te ancora non tu ne vuoi sapere di morire, brutto stronzaccio. Sì, preso pieno nel suo momento debole per giunta, ma non è morto. Sarà rimasto tipo con l'1% di vita. È un po' come quando in Gears of War tu combatti i nemici in PvP e rimangono con l'84%, una di quelle trollate infinite. Io vorrei sapere chi ti ha dato l'autorizzazione a spararmi missili così alle spalle. Salve. Mirami la testa. Oh via. Perfetto. Mi ha fermato il video mentre mi stavano arrivando 2 missili nel viso, ma siamo riusciti a passare incolumi questa parte qui. Posso garantirvi, ragazzi, che European Extreme è una bella impresa fare questa parte qua. E ora?
Mamma mia come arriva il ninja di questo gioco, che arriva proprio come arrivava Gray Fox. Oh, don't do this. They'll know. I'll hold them off. Give you time to get away. What about you? This is suicide! Your nanomachines, they're transmitting your vital signs to the Patriots. If you die, my child dies. You understand? The Child. I see. So that's why you sold your troops out to me. So many dead, and they all died trusting you! Weren't they your comrades? No, not just comrades. Family. Scusa, fammi capire, può affrontare i Rey con la pistola? My child. I applaud your attitude. If you have a death wish, I'll be happy to accommodate you. See you in hell! Enjoy the show, Jack. Let's pick up where we left off. What's going on? What's wrong with it? AI, GW, it's out of control. What? Già. Il virus di Emma ha fatto effetto, ragazzi. I'm reading an abnormal impulse cascade throughout the neural network. I can't shut it down. What happened? Maybe some kind of virus. The Patriots? I don't know. Ocelot, what have you been up to? It's too late. Arsenal system control is going haywire. It's on an emergency ascent course. Stupid machines! C'è da dire che anche Solidus spacca comunque come personaggio. Damn the Patriots! You still have some use. I've captured Snake. Snake?
Bring him in. Beh, sì, direi di salvare. Are you awake yet, Jack? GW, the Arsenal AI is corrupted beyond repair. I admit that I underestimated you. I'll squeeze the answers out of you instead, my son. Ma basta chiedere, babbo, eh. Madonna. Basta chiedere, ti ripeto, ti dico tutto. Madonna di Dio, quanto viaggia qui. Sono stanca anch'io, è come se mi stesse torturando a me. You know he doesn't know anything. It's not him I want the answers from. Ho perso un quarto di vita? Figlio di buona donna. What do you mean? That's not your business. Oh, really? It so happens I have some business of my own to attend to. Planning to hijack Arsenal? Huh? You were going to screw me over, weren't you? Who talked? Ocelot? Not exactly. I was the one who used Ocelot to suggest the idea to you in the first place. What? I was planning to give you Arsenal to begin with. Why the uncharacteristic generosity? I'm no philanthropist. Arsenal is far from impregnable. It needs other Metal Gears as guards, a huge payload of warheads, and full air, sea, and land support to function efficiently. Against a large attack force without support, Arsenal is nothing more than a gigantic coffin. Seizing Arsenal gear was never the real objective. What was your objective then? A list of names of the Patriots! Eccoci. They were planning to extend their control to digital information flow with GW and Arsenal. That means the information they want to filter out is contained in GW, including that list of the highest 12 members of the Patriots Wiseman's Committee. And once you knew who they were, you would cross out their names one by one, while we, with our useless arsenal, drew their fire. Very good. You were using us all along. Were you any different? But your plans hit a snag with GW destroyed, hasn't it? No, there is another way. Really? But we have our own plans to carry out. We'll take the arsenal since you don't care for it anyway. The purified hydrogen bomb is ready to go. A nuclear strike won't stop them. It will damage their power source. The mindless masses that they control. First things first. Of course. That was what you wanted. I won't stop you. Good luck. Thanks, but I have quite enough of that. Tradimenti, inganni. Succede di tutto, ragazzi, in questo momento. What exactly do you find so funny? Charades usually are humorous. I wouldn't have minded watching some more of it, but we're running a little short on time. What are you talking about? Everything you've done here has been scripted, a little exercise set up by us. Exercise? The S3 plan was conceived as a means to produce soldiers on par with Solid Snake. That's what I told you. But the VR training the boy was put through is not the meat of the project. You think this little terrorist incident is your own doing, Solidus? This is the S3 training kernel. Esatto. An orchestrated recreation of Shadow Moses. What? Esatto. Ames and the president's deaths. The ninja. The computer virus that mimics Fox Die. Did you really think they were all a coincidence? Ames' own nanomachines were used to shut down his pacemaker.
I arranged for the appearance of the ninja as well. Mamma mia, pensate voi ragazzi, As for pensate the voi. president, although Johnson realized what was going on, he played out his allotted part. As for the computer virus, it's a digital counterpart of Foxtie. It was also designed to eliminate every scrap of information regarding the Patriots from GW. Your plan was invalidated even before execution, Solidus. Fat Man was a different story. He's one of our own people, a sort of examiner we hired to test the boy's progress before letting him tackle the exercise proper. We had to arrange for Stillman's presence to coax the maniac into agreeing. If the boy had allowed the big shell to be destroyed, this exercise would have ended there. The project has no room for failures. What do you mean? Given the right situation, the right story, anyone can be shaped into Snake. Even rookies can fight like men of experience. An instant creation of genius. And this training kernel would provide more than enough data to formulate such a program. You, Dead Cell, Olga, you're all nothing but pawns placed to create the perfect simulation. Mamma mia, Solidus. follia. You and the boy were selected because your relationship resembles the one between Snake and Big Boss. Fortune, you and the rest of Dead Cell stand in for the Foxhound squad that Snake took on in Shadow Moses. You're the most impressive collection of freaks outside of Foxhound. We've gone to a lot of trouble to set you up against the boy. That story about purified hydrogen bombs is just the tip of the iceberg. The project was already underway when I sunk that tanker, along with your old man 2 years ago. Throwing your husband in the brig was a part of it too. You were told that the eradication of Dead Cell 6 months ago was an act of the Patriots. We provoked and encouraged your hatred. And you opted for vengeance, Figlio di buona just donna as che we è. planned. All orchestrated? Except for the appearance of the real Solid Snake. I wonder now who sent for you. All our misfortune was just a part of their project? How could... You're no Lady Luck. You have nothing that we didn't give you. What? Mamma mia. Do you know why no bullet could hit you? It wasn't magic, or some new age mumbo-jumbo. Certainly wasn't your psychic talents. It was all staged by the Patriots. Staged? You were being shielded by the electromagnetic weapons technology that the Patriots developed. Your Dead Cell comrades loved your father and husband. We needed a pathetic wretch like you to keep them focused. You've been our puppet all along, just like Olga. No! You were hamming it up as the tragic heroine, thanks to the script that the Patriots wrote for you. Pure self-indulgence, absorbed in your own misfortune. You couldn't get enough of the drama. I could have died whenever I wanted to. Thought I got her in the heart. It missed.
Your heart's on the right. Waste of metal, my dear, but your luck's run out. This is the little gizmo. There's no such thing as miracles or the supernatural, only cutting-edge technology. Incredibile. Qui vengano spiegati anche questi poteri paranormali. Francamente trovano una spiegazione logica e ci sta, tutto sommato, se si accetta anche il fatto di considerare che le nanomacchine possano influire tantissimo sul corpo di una persona e su quello che vuole o non vuole fare, ovviamente. Giusto per entrare in tema, anche Vamp aveva queste nanomacchine e gran parte dei suoi poteri non è che non li aveva, ma erano amplificati a dismisura proprio grazie a questa tecnologia. Ci torneremo sul discorso Vamp. Now that I have enough data, all I have to do is retrieve Arsenal and clean up the refuse from the exercise. Just try. How's this then? Damn. Fortune! You idiot! Get the hell away from there! I told you, your luck's run out. Take your reward. It's all the payload Ray has. Die! Everybody down! What the? Impossible! Gli sta scaricando addosso tutto. She is Lady Luck. My name is Helena Dolph Jackson, the daughter of a proud and noble soldier. I can see my family again. Damn! Try this instead. No! Ed ecco che arriva Liquid. No! No, not now! Brothers! Liquid! I've been waiting for this! It can't be!
Sta parte è fuori I've di been testa. inside this arm all along, waiting for the right time to awaken. You were inside Ocelot? Yes, a sleeper in the arm of a Patriot spy. It was you 2 years ago? Exactly. I was controlling him. Snake, it was I that leaked information about Arsenal to your partner and got you out here. What? You're the only one that can free me. After all... I'm off to bury the Patriots for good. You know where they are? How? Why do you think I chose Ocelot as my host? But before I go, I have a family matter to settle with both of you. There's room for only one Snake and one big boss. Incredibile. Time to say goodbye! Damn! Like surfing, it's a good way to go. Liquid! Stop this thing! Hey, Snake! You coming? Mamma mia, che scena! Che scena! Federal Hall. What are you laughing at? Do you know what day it is today? April 30th? That's right. George Washington took office as the first president of the United States of America 200 years ago today. And it happened right here. We were going to declare another independence, the dawn of a new nation, here. The end of the Patriots' secret rule, liberation of this country. This was where it was supposed to begin. This is where freedom could have been born. All you want is power at any cost. Jack, it's not power I want. What I wanted to take back from the Patriots are things like freedom, civil rights, opportunities. The founding principles of this country. Everything that's about to be wiped out by their digital censorship. Jack, listen to me. We're all born with an expiration date. No one lasts forever.
Life is nothing but a grace period for turning the best of our genetic material into the next generation. The data of life is transferred from parent to child. That's how it works. But we have no heirs, no legacy. We brothers are called les enfants terribles. Cloned from our father, with the ability to reproduce conveniently engineered out. What is our legacy if we cannot pass the torch? Proof of our existence, a mark of some sort. When the torch is passed on from parent to child, it extends beyond DNA. Information is imparted as well. All I want is to be remembered by other people, by history. The Patriots are trying to protect their power, their own interests, by controlling the digital flow of information. I want my memory, my existence to remain. Unlike an intron of history, I will be remembered as an exon. That will be my legacy, my mark in history. But the Patriots would deny us even that. I will triumph over the Patriots and liberate us all, and we will become the Sons of Liberty! Ecco il colonnello. Raiden, are you receiving? We're still here. How's that possible? The AI was destroyed. Only GW. Who are you? To begin with, we're not what you'd call human. Over the past 200 years, a kind of consciousness formed layer by layer in the crucible of the White House. It's not unlike the way life started in the oceans 4 billion years ago. The White House was our primordial soup, a base of evolution. We are formless. We are the very discipline and morality that Americans invoke so often. How can anyone hope to eliminate us? As long as this nation exists, so will we. Cut the crap! If you're immortal, why would you take away individual freedoms and censor the net? Jack, don't be silly. Don't you know that our plans have your interests, not ours, in mind? What? Jack, listen carefully, like a good boy. The mapping of the human genome was completed early this century. As a result, the evolutionary log of the human race lay open to us. We started with genetic engineering, and in the end, we succeeded in Fa digitizing impressione life queste itself. tematiche. Fa But there veramente are things impressione. not covered by genetic information. What do you mean? Human memories, ideas, culture, history. Genes don't contain any record of human history. Is it something that should not be passed on? Should that information be left at the mercy of nature? We've always kept records of our lives, through words, pictures, symbols, from tablets to books. But not all the information was inherited by later generations. A small percentage of the whole was selected and processed, then passed on. Not unlike genes, really. That's what history is, Jack. But in the current digitized world, trivial information is accumulating every second, preserved in all its triteness, never fading, always accessible. Rumors about petty issues, misinterpretations, slander. All this junk data, preserved in an unfiltered state, growing at an alarming rate. It will only slow down social progress, reduce the rate of evolution. Right. You seem to think that our plan is one of censorship. Are you telling me it's not? You're being silly. What we propose to do is not to control content, but to create context. Create context? The digital society furthers human flaws and selectively rewards development of convenient half-truths. Just look at the strange juxtapositions of morality around you. Billions spent on new weapons in order to humanely murder other humans. Rights of criminals are given more respect than the privacy of their victims. Although there are people suffering in poverty, huge donations are made to protect endangered species. Everyone grows up being told the same thing. Be nice to other people. But beat out the competition. You're special. Believe in yourself and you will succeed.
But it's obvious from the start that only a few can succeed. You exercise your right to freedom, and this is the result. All rhetoric to avoid conflict and protect each other from hurt. The untested truths, spun by different interests, continue to churn and accumulate in the sandbox of political correctness and value systems. Everyone withdraws into their own small gated community, afraid of a larger forum. They stay inside their little ponds, leaking whatever truth suits them into the growing cesspool of society at large. The different cardinal truths neither clash nor mesh. No one is invalidated, but nobody is right. Not even natural selection can take place here. The world is being engulfed in truth. And this is the way the world ends. Not with a bang, but a whimper. We're trying to stop that from happening. It's our responsibility as rulers. Just as in genetics, unnecessary information and memory must be filtered out to stimulate the evolution of the species. And you think you're qualified to decide what's necessary and not? Absolutely. Who else could wade through the sea of garbage you people produce, retrieve valuable truths, and even interpret their meaning for later generations? That's what it means to create context. I'll decide for myself what to believe and what to pass on. But is that even your own idea? Or something Snake told you? That's the proof of your incompetence right there. You lack the qualifications to exercise free will. That's not true. I have the right. Does something like a self exist inside of you? That which you call self serves as nothing more than a mask to cover your own being. In this era of ready-made truths, self is just something used to preserve those positive emotions that you occasionally feel. Another possibility is that self is a concept you conveniently borrowed under the logic that it would endow you with some sense of strength. That's crap! Is it? Would you prefer that someone else tell you? All right then. Explain it to him. Jack, you're simply the best, and you got there all by yourself. Oh, what happened? Do you feel lost? Why not try a bit of soul searching? Don't think you'll find anything, though. Ironic that although self is something that you yourself fashioned, every time something goes wrong, you turn around and place the blame on something else. It's not my fault. It's not your fault. In denial, you simply resort to looking for another, more convenient truth in order to make yourself feel better. Leaving behind in an instant the so-called truth you once embraced. Should someone like that be able to decide what is truth? Should someone like you even have the right to decide? You've done nothing but abuse your freedom. You don't deserve to be free. We're not the ones smothering the world. You are. The individual is supposed to be weak, but far from powerless. A single person has the potential to ruin the world. And the age of digitized communication has given even more power to the individual. Too much power for an immature species. Building a legacy involves figuring out what is wanted and what needs to be done for that goal. All this you used to struggle with. Now we think for you. We are your guardians, after all. You want to control human thought? Human Ragazzi, sta cosa è behavior? agghiacciante. Of course. È agghiacciante. Anything can be quantified nowadays. That's what this exercise was designed to prove. You fell in love with me just as you were meant to, after all. Isn't that right, Jack? Ocelot was not told the whole truth, to say the least. We rule an entire nation. Of what interest would a single soldier, no matter how able, be to us? The S3 plan does not stand for solid snake simulation. What it does stand for is selection for societal sanity. The S3 is a system for controlling human will and consciousness. S3 is not you, a soldier trained in the image of Solid Snake. It is a method, a protocol that created a circumstance that made you what you are. So you see, we're the S3, not you. Mamma mia.
What you experienced was the final test of its effectiveness. That's crazy. You heard what President Johnson said. The Arsenal's GW system is the key to their supremacy. The objective of this exercise was to establish such a method. We used Shadow Moses as a paradigm for the exercise. I wonder if you would have preferred a fantasy setting. We chose that backdrop because of its extreme circumstances. It was an optimal test for S3's crisis management capacity. If the model could trigger, control, and solve this, it would be ready for any contingency. And now, we have our proof. Raiden, there are also reasons behind your selection. Solidus raised plenty of other child soldiers. Do you know why we chose you over them? It was because you were the only one who refused to acknowledge the past. All the others remember what they were and pay for it daily. But you turn your back on everything you don't like. You do whatever you like, see only the things you like, and for yourself alone. Yes, Rose can attest to that. You refused to see me for what I was. I lied to you, but I wanted to be caught. You pretended to be understanding, to be a gentleman. You never made a conscious attempt to reach out to me. The only time you did was when I gave you no choice but to do so. I was just trying not to... What? Trying not to hurt me? Dear, the one you were trying not to hurt was yourself. Avoiding the truth under the guise of kindness is all that you did. It occurred to you to do nothing but look out for yourself. Even if you claim that it was for my sake, that feeling was nowhere to be seen. In the end, everything was for your sake. I was never part of the picture. Exactly right. So you see, you're a perfect representative of the masses we need to protect. This is why we chose you. You accepted the fiction we've provided, obeyed our orders, and did everything you were told to. The exercise is a resounding success. Didn't I tell you that GW was still incomplete? But not anymore, thanks to you. Your persona, experiences, triumphs, and defeats are nothing but byproducts. The real objective was ensuring that we could generate and manipulate them. It's taken a lot of time and money, but it was well worth it considering the results. I think that's enough talk. It's time for the final exercise. Raiden, take Solidus down. Think again. I'm through doing what I'm told. Oh, really? Aren't you forgetting something? If you die, my child dies. The termination of vital signals from your nanomachines means the death of Olga's child. Not to mention the death of Rose. She's wired the same way. Rose, does she actually exist? Of course I do, Jack. You have to believe me. Damn! It will be a fight to the death. Solidus at least wants you dead. We will collect the necessary data from this last fight. Then we'll consider the exercise closed. So, Jack the Ripper, will it be Solidus, the Patriot's creation, or you, Solidus's creation? Our beloved monsters, enjoy yourselves. Ragazzi. Jack, my son. My clone brothers and I are called monsters, replicates of evil genes. You are one of a kind, but still a monster, shaped by a dark and secret history. We need to decide which monstrosity will have the privilege of survival. By the way, Jack, I was the one who killed your parents. Porca troia! Porca troia, che rivelazione! I claimed you for my own and raised you as a soldier in the army of the devil. I am your foster father and your worst enemy. Why? Because I needed to know whether we were really someone else's creation. We're repeating history, Jack. Liquid and Solid hunted down Big Boss, trying to sever the tie that bound them to him. Unless you kill me and face your past, Jack,
You will never escape. You'll stay in the endless loop. Your own double helix. It's time we were both free. I have other reasons for wanting you dead. The clues to the Patriots inside GW have been erased, but there are other traces. Inside you. What? The information is being carried by the nanomachines in your cerebral cortex, and throughout the neural network they formed. Motivo in più ovviamente per Solidus per volere morto Jack. Brace yourself. Ragazzi, se avevo l'emulatore mettevo in pausa via via che c'era un'informazione nuova per commentarla a caldo. L'unica cosa che mi viene da dire... wow. Cioè... tutto quello che abbiamo sentito non è nient'altro che un'intelligenza artificiale talmente tanto sviluppata che pensa di poter decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato per l'intero genere umano. È un qualche cosa che fa accapponare la pelle perché, ragazzi, noi nel 2025 stiamo cominciando a vedere nascere questa intelligenza artificiale che non sappiamo effettivamente dove potrà andare. Ora, io non vi dico che diventerà un qualche cosa del genere, però in quanti film di fantascienza abbiamo avuto riscontro di questa tematica? Mi viene in mente ad esempio su Io Robot, una produzione che è venuta diversi anni dopo quest'opera qui. Però tutti convergono su un unico punto, ovvero un'intelligenza artificiale che arrivata a un certo punto del suo sviluppo si rende conto che gli esseri umani saranno la causa della loro distruzione. Quindi, ragionando da macchina, ragionando freddamente, trae la conclusione che l'unico modo di salvare l'umano, in questo caso, sia allevarlo a mezzo di censura, passandogli le informazioni da loro selezionate, tecnicamente lobotomizzando praticamente il genere umano. In uno scenario per giunta dove gli umani, in questo gioco nello specifico, sono dotati di nanomacchine, come dicevo, riprendo anche il discorso di Vamp che avevo avviato poc'anzi, ovvero Vamp è un personaggio che ha comunque dei poteri sovrannaturali. Ecco, le nanomacchine impiantate all'interno dell'organismo hanno amplificato questi poteri. La stessa Lady Fortune, che alla fine riesce ad utilizzare il suo potere puro, perché comunque anche lì si ritorna alle origini del potere dell'essere umano, quindi si accetta ovviamente che esistano soggetti abbastanza al di sopra della logica reale, chiamiamola così. Dobbiamo accettare anche una Lady Fortune che è riuscita ad utilizzare il potere che aveva, anche se per deviare alcuni missili, non è che poi li poteva continuare a deviare all'infinito, però con le nanomacchine era una cosa scontata, era una cosa che accadeva sempre. Con i suoi poteri aveva questa particolarità, ma era limitata. Quindi insomma, ammettendo che stiamo in un mondo dove tutte le persone, diciamo, sono dotate di nanomacchine o comunque anche soldati e quant'altro, pensate che potere può avere un'IA che ipoteticamente impazzisce, ipoteticamente ha questo slancio di onnipotenza e decide di controllare il mondo. Immaginate che questa IA possa controllare i vostri pensieri, le informazioni che vi arrivano, anche il vostro modo di essere, con appunto questa simulazione S3, che alla fine era tutto un grossissimo progetto dei Patriots per arrivare a raccogliere informazioni sul come poter creare determinati soggetti in dei contesti ben specifici. Mi fermo qui perché ci sarebbe tantissimo e ancora tantissimo da chiacchierare, ma la puntata rischia di durare 3 ore. Già sarà ancora lunga perché c'è lo scontro con Solidus e tutta la parte finale. L'unico altro piccolo dettaglio che vi voglio far notare è che quest'IA sta addirittura mettendo in crisi Raiden, facendogli credere che è una persona che ha realmente visto, perché comunque la sua fidanzata c'è stato, ci ha passato del tempo. In questo momento Raiden dubita che Rose sia anche solo esistita. Pensate che potere possano avere le IA in un contesto del genere. E tutto questo, ragazzi, accadeva nel 2001, anzi qualche anno prima, perché ovviamente Kojima questo gioco non è che l'ha sviluppato nel 2001, ma l'ha sviluppato magari nel 98-99, quando aveva finito, che ne so, Metal Gear 1, tanto per dire. Ok, è ora quindi di provare a chiudere i conti con Solidus, che tutto sommato, ragazzi, è un antagonista che ha cercato in ogni caso di eliminare i Patriots, e effettivamente non è che i Patriots siano proprio la cosa più
buona di questo mondo, però c'è da dire che quello che ha fatto nei confronti di Jack è veramente abominevole, brutto stronzo di merda. Comunque dicevo, vediamo di chiudere i conti con questa merdaccia, vai, vai a terra. Allora, gli abbiamo già tolto un bel po' di vita. Mamma, mi spara pure sti missili del cazzo. Questo scontro comunque con la spada è veramente spettacolare per come mi riguarda, per quanto mi riguarda. No, non mi chiappare. No, mi scusi, signor Solidus. La telecamera devo ammettere che non mi aiuta per niente. Fanculo, vai. Sembri modo di prendermi a calci così, babbo? Io non capisco. No, non mi sparare pure i missili. Cazzo, fanno male da morire sti missili. Per giunto ho preso pure fuoco. Mi sta cominciando a far sfavare, No, non sono riuscito a dargli l'ultimo colpo. Forza. Il problema è che se provo ad attaccarlo me li para tutti i colpi. Dai che l'ho sbilanciato. Ok, messo giù. Ottimo. C'è anche una razione qui che circola tranquilla e beata. No, questi missili li ho detto che mi fanno male. Ma non era uno scontro all'arma bianca, brutto stronzo. Cheater di sto cazzo. Fatti affidare di tuo padre. Ecco, perfetto. Calcio, poi che fai? Scappi e... No, non voglio morire. È meglio che muori te, poi mi dici magari com'è l'inferno. Ok. Degli steroidi ora? No, si libera dell'octopus sostanzialmente. Ah, perfetto, ora impazzisce del tutto. C'è ancora chiamata, il colonnello. Sì, fin qui lo so. We're not just pawns in some simulation game, you know. Yes, you are. Nothing but mere weapons. No different from fighter jets or tanks. What the? Your model is going to go with Rex. The new MGS model is Ray. Both of these are the same as the code names used by the U.S. Armed Forces to refer to Japanese warplanes during World War II. Your code name, Ride 2, comes from the Japanese Navy's name for one of its interceptors. Stop it. I'm not a weapon. Oh, really? You know the code name the U.S. Armed Forces used for the Japanese fighter Ride? Jack, both of you are just weapons to use. Madonna santa. Just weapons to be used on the battlefield. Just pawns in a game. Exactly as you said. And the weapon has no right to think for itself. Now, it's time to fulfill your purpose. Defeat Solidus. Ok, brutto stronzone. Buono, perfetto, dai. Non manca tantissimo alla fine di questa boss fight. Cazzo. Meglio non farsi colpire se possibile. Ok, fai anche gli affondi. Dai, perfetto, dai ragazzi, lo stiamo mettendo al tappeto. No, io sono qui. Forse era più resistente prima rispetto di ora. Mi sembra più vulnerabile. Ok, la mia solita gufata ci stava, dai. Dai, che si è sbilanciato. Mori. Perfetto, è rimasto bloccato lì così. Perfetto. Abbiamo avuto la meglio anche del buon Solidus, buon per modo di dire. Ha vinto il premio padre dell'anno. Mamma mia. Certo con sto corpetto non si può vedere,
Qui c'è anche verso sbloccare un trofeo che consiste appunto nel premere il tasto R1 per trovare Solid Snake in mezzo alla folla. Ma ovviamente non lo starò a fare perché non voglio rovinare l'atmosfera che si sta creando. Who am I, really? No one quite knows who or what they are. The memories you have and the role you were assigned are burdens you had to carry. It doesn't matter if they were real or not. That's never the point. There's no such thing in the world as absolute reality. Most of what they call real is actually fiction. What you think you see is only as real as your brain tells you it is. Then, what am I supposed to believe in? What am I going to leave behind when I'm through? We can tell other people about having faith. What we had faith in. What we found important enough to fight for. It's not whether you were right or wrong, but how much faith you were willing to have. That decides the future. The Patriots are a kind of ongoing fiction too, come to think of it. Listen, don't obsess over words so much. Find the meaning behind the words, then decide. You can find your own name. And your own future. Decide for myself? And whatever you choose will be you. I don't know if I can. I know you didn't have much in terms of choices this time. But everything you felt, thought about during this mission is yours. And what you decide to do with them is your choice. You mean start over? Yeah, a clean slate, a new name, new memories. Choose your own legacy. It's for you to decide. It's up to you. By the way, what is that? Dog tags. Anyone you know? No, never heard the name before. Ah, scusami se ti ho portato in giro I'll per pick tutta my la own missione. name and my own life. I'll find something worth passing on. They taught me some good things, too. I know. We've inherited freedom from all those who fought for it. We all have the freedom to spread the word, even me. Snake, what about Olga's child? Don't worry, I'll find him, count on it. As long as you keep yourself alive, he's safe. Do you know where Liquid went? I put a transmitter on his ray. Did he head for the Patriots? Yeah, but I have a feeling they gave Ocelot a bogus location to begin with. Cheer up, we have a better lead. This contains the list of all the Patriots. But Ocelot took it. The one we gave you wasn't the real thing. What? This virus is coded to destroy only a specific part of GW, namely the information about the Patriots' identity. Which means that there's a parameter coded in here that defines what that information is. I get it. Analyze the code and you can probably find out where they operate. Count me in. No, you have things to do first. And
people you need to talk to. Già. Rose ovviamente esiste. Non è che era un frutto della sua immaginazione, solo che, ci tengo a precisarlo, nella missione ovviamente non ne faceva parte. Magari l'avete capita anche da voi questa cosa, però ci tenevo a sottolineare questa parte, che la Rose con la quale abbiamo parlato durante tutta la partita era Lia, e lei è totalmente all'oscuro di quello che era successo durante la missione. Snake? What's wrong? Nothing. Can I ask you something? Who am I, really? I wouldn't know. But we're going to find out together, aren't we? Oh. Yeah. See me for what I am, okay? I know. Do you remember this place? Of course. This is where we first met. I remember now. Today is the day I met you. Alla fine ce l'ha fatta. That's it. I think I found something to pass along to the future. What? He said all living things want their genes to live on. Are you talking about the baby? Yeah. The genes aren't the only thing you pass on. There are too many things that aren't written into our DNA. It's up to us to teach that to our children. What kind of things? About the environment, our ideas, our culture, poetry, compassion, sorrow, joy. We'll tell them everything together. Is that a proposal? This is for your ears only. Qui termina il gioco. Ovviamente taglierò questi titoli di coda e andrò alla parte finale, che c'è un'altra chiamata codec, proprio come succedeva in Metal Gear Solid 1. Quindi, piccolo taglio, ci vediamo tra poco. Life isn't just about passing on your genes. We can leave behind much more than just DNA. Through speech, music, literature, and movies, what we've seen, heard, felt, anger, joy, and sorrow. These are the things I will pass on. That's what I live for. We need to pass the torch and let our children read our messy and sad history by its light. We have all the magic of the digital age to do that with. The human race will probably come to an end sometime, and new species may rule over this planet. Earth may not be forever, but we still have the responsibility to leave what traces of life we can.
building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Bellissimo messaggio. Snake, you there? It's me. I've finished going over that disk. Did you find the Patriots list? Of course. It contains the personal data of 12 people. There was a name on it. Snake, it was one of our biggest contributors. What's going on around here? I don't know. Anyway, where are they? Well, we were right about them being on Manhattan, but But what? they're already dead. All 12 of them. Eccoci. When did it happen? Well, about 100 years ago. What the hell? Il colpo di scena finale studiato ad hoc, messo con quel discorso codec tra Otacon e Snake, lascia ovviamente le porte aperte, lascia la voglia di vedere Metal Gear Solid 4, perché ricordo che Metal Gear Solid 3 è un prequel, e se andiamo a vedere nella lore del gioco, cronologicamente parlando, Metal Gear Solid 3 sarebbe il primo di tutta la saga. Quello che dicevo è che questo finale sicuramente innescherà la voglia di continuare la saga. Penso che sarebbe saggio fare una pausa, magari cambiare genere, come ho sempre fatto, non ho mai portato due giochi in sequenza della stessa serie, però ecco, questa sarebbe anche una domanda che mi farebbe piacere porvi: se vi piacerebbe vedere anche Metal Gear Solid 3 e Metal Gear Solid 4 dopo aver visto questo, o se preferite magari un contenuto diverso. Tenete presente che comunque già una piccola idea ce l'ho, ma ascoltare i vostri suggerimenti per me è sempre cosa più che gradita. Dicevo, un finale studiato ad hoc, con questa chiamata codec che lascia aperte tantissime porte e mette un interrogativo gigantesco come una casa: i Patriots che sono morti da 100 anni. Quindi mi state dicendo che le IA esistevano già 100 anni prima rispetto a questo gioco? Oppure è successo qualche cosa che qualcuno ha portato avanti i piani dei Patriots, creando poi un'eventuale IA che li rimpiazzasse, o quantomeno che facesse credere che loro sono ancora vivi? O ancora, magari i Patriots hanno continuato a passare il testimone da persona a persona, da erede a erede, chiamiamoli così, fin tanto che non è stata creata una mega IA che ora sta gestendo tutto. Insomma, il finale, ripeto, non è assolutamente chiarificatorio e lascia aperti tantissime domande, tantissimi dubbi, proprio perché ci sarà un continuo che metterà la parola fine alla saga di Metal Gear Solid. È stato un bellissimo viaggio, sono stato molto contento di aver portato anche questo secondo capitolo, anche un po' controverso, perché dal canto mio ammetto che Raiden non ha il carisma di Solid Snake. È un personaggio che sboccia soltanto a metà gioco inoltrata, quando si comincia un po' a parlare della sua storia, del suo passato, si capisce che Raiden non è il bamboccione che impariamo a conoscere muovendo i primi passi nel gioco, con queste ripetute chiamate al colonnello, con questo suo essere indeciso sul dar farsi, su come muoversi. Insomma, un Raiden che in realtà ha un passato veramente oscuro e che lo rende molto affascinante e decollerà in una maniera incredibile in Metal Gear Solid 4. Ci ho detto, comunque stiamo parlando di un capolavoro, perché comunque sia questo Metal Gear Solid 2 introduce delle cose che sono veramente avanti negli anni. Parlando anche con qualcheduno di voi, l'impressione è che Kojima abbia raccontato una storia grazie a un viaggio temporale, cioè è come se Kojima fosse arrivato ai tempi nostri, abbia preso le informazioni della nostra società e le abbia riportate nell'anno 99, ovvero quando stava sviluppando il gioco. Questa è l'impressione che si ha giocando questo titolo, e non è una cosa di poco conto da tenere anche in fase di recensione che arriverà nei prossimi giorni. Giusto il tempo di lavorarci, di scriverla, di prepararla, e pubblicherò anche il mio personalissimo parere. È giunto il momento di calare il sipario su Metal Gear Solid 2, spero tantissimo che vi siate divertiti a seguire questa sorta di gioco film, ed essendo alle raccomandazioni finali vi ricordo che se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e non dimenticate di attivare la campanella per non perdervi nessun mio nuovo contenuto, e soprattutto, cosa molto importante per supportare il mio lavoro, cliccate sul tasto iscriviti. Per voi è un piccolo gesto totalmente gratuito, ma per me è un grandissimo aiuto. È stato un grandissimo piacere portare questo bel gioco sul canale, vi do appuntamento quindi alla video recensione, vi auguro un buon proseguimento, ci vediamo presto e ciao!